ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយស្វាគមន៍មកកាន់ Sreytouch Lim Cooking Channel ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើទឹក pasta sauce ញ៉ាំជាមួយ spaghetti របស់យើងចាគឺដូចកាទៀវរបស់សាសគេណាចាគឺបង្ហាញបងប្អូននៅរបៀបងាយៗមែនតើ Hello everyone and welcome to Sreytouch Lim Cooking Channel. Today I'm going to show you the easy way how to make pasta sauce to have without spaghetti. ចំពោះទឹកសម្រាប់សូប spaghetti យ៉ាងហ្នឹងណាយើងធ្វើឆ្អិនហើយចាបន្តិចទៀតនេះសូមបងប្អូនមកតាមដានលើគ្រឿងផ្សំរបស់យើងចាហើយនឹងរបៀបខុកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំណាចាគឺឆ្ងាញ់មែនតើokay our pasta sauce is already cooked so let us come along and see our ingredient and how we cook it together okay spaghetti 500 gram សាច់កូម៉ុត500 gram Italian herb ចាហៅថា pasta sauce 2ដបគឺ1លីត្រខ្ទឹមប្រាំងគឺ20000 parsley leaf ស្ងួតចាការ៉ុត20000 baked beans 1កំប៉ុងផ្សិតនៅក្នុងកំប៉ុង1កំប៉ុងផ្សិតយើងដាក់ផ្សិតស្រស់ក៏បានដែរណាចាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តស្ដែកក្រហម1កំប៉ុងស្ករពណ៌ត្នោត2ស្លាបព្រាបាយស៊ុបខ្នុរ1ស្លាបព្រាបាយហើយនិងអំបិល2ស្លាបព្រាកាហ្វេចាការ៉ុតហើយនិងខ្ទឹមប្រាំងខ្ញុំបានហាន់រួចហើយណាហាន់ជា4ជ្រុង4ជ្រុងចាអានេះ close up មើលចា The ingredient for our pasta sauce or spaghetti sauce we have 500 grams spaghetti 500 grams of minced beef 2 bottles of 500 ml of pasta sauce 2 onions, dried parsley leaf, 2 carrots, 1 tin of baked beans in tomato sauce, 1 tin of red kidney beans, 2 tablespoons of brown sugar, 1 tablespoon of chicken stock or vegetable stock, and 2 teaspoons of salt. 1 tin of mushroom. Can put fresh mushroom. Okay. Now I just want to show you how I chop carrots and onions. I just cut in cube. It just close up for you. Okay, cube. Rồi nó tật dân phụ nó dân đã đâm tật ngao cái trí nữa cái trí nó hơi gặp bên một phụ hơi dân thử đã khăn mà rồi chứ nữa. After the water is boiling, to boil our spaghetti, you just put a few drops of cooking oil, okay? That way that your spaghetti is not stick together. Bây giờ đã khoan tới, bây giờ đã ngao tới, thì ở chọt này nó hiện trạng trâu tới, put it in. Bây giờ đã trâu tới, thì tiếp đó nhưng thiệp tới bị trâu đó nè, chà. I stir a little bit to not to get burn underneath យើងដាក់ហើយដល់ពេលវាទៅយើងកូរវាបន្តិចណាកុំឲ្យវាជាប់បាតចាកូរវាពីរដងណាចាមុននឹងឆ្អិនណាចា you should stir it you know to prevent the spaghetti burn underneath the pot okay បន្ទាប់ពីយើងដាក់វាពុះ10ទៅ5 10минូតមកយើងអាចធ្វើតេស្តវាណាឆ្អិនហើយនៅប៉ុន្តែអត់ឲ្យដាក់ឲ្យឆ្អិនពេកទេអត់ឆ្ងាញ់ទេណាចា after 10 to 15 minutes it's up to you okay you can do the testing and this kind of spaghetti you don't want it to be overcooked okay you just take one piece and then you can taste it for me it's alright it's enough now okay now it's time for us to take it out and drain the water យកវាចេញណាចាបានហើយហើយយើងដាក់ស្មោះទឹកវា drain the water out of that okay you see and after that you can wash it with cold water okay yeah
you just wash it with cold water. Okay, we wash it until it's cold. Nhưng liên viên đo về chẹt đó nè. First of all, you put the heat to high heat cho hệ đập hơn là khăn tí nè. Chà, hay từ bồn nói nhưng chặt khăn dướng. Chá, đặt tam cho nó chất đặt mà là phì ấy tới, phì cái lại tới nè. First of all, you put the oil in, okay? And then when it's hot, ta dương cái đá dương đặt tâm bạc châu cha. When the oil is hot, okay, you can put the onion in. And then stir it a little bit until it smells good. Nhưng cô lên tới nó chui cha. Lời nó cầm nhưng nó bị chui nó cha. Our onion is already cooked and it's the aroma is so nice. So now we can put our beef, okay? Beef mince, okay? Lấy những ạch đặt sạch những chỗ đó cha. But that you show the you go with salt in it. After you put the beef mince in, you just stir it well, okay? You have to separate all the meat until it's mixed well with the onion. Nhưng thở chè trộn với oi sạch nó hơi mọt để thả trộn thêm một tâm ráng hết á. Còn tôi bị nhom cổ ba mình tách máu sạch với gớt ăn đấy nè. After I stir our meat for a little while, now it's almost cooked. So now I can put the carrot in, okay? Những đã cà rốt trâu tới, cà rốt vì chúng ăn nhiều một tách đó. I put the carrot first because it takes a little bit of time to cook, okay? Now all you have to do is just stir it well, okay? Nhưng cô về sọp đó nè, chả. Ở lấy khơi tha cà rốt dương nó chậm đó nè, dương chặt đào đặt khương tết trâu đó nè. You can see now the carrot is already cooked. So we can put our dry ingredient in, okay? First of all, you put sugar, that's go cho tới nè, chá. And then you put salt, đạm vào cho tới. And then you put sốt nở, yeah? Chicken stock or chicken powder or vegetable powder, okay? For vegetarian people, you can use the vegetable powder, okay? The meat also you can replace with whatever vegetarian meat you prefer. But top bây giờ đặt đường tê cho tới những ai đặt đường xóm xanh tiếp cho đó. After we put our dry ingredient in, you can put the rest of the ingredient in, okay? Now you put the baked bean. Sài chứ cha sài nó đặt cho nông tất bình po cha. For the baked bean, you should pick the one that have tomato sauce in it, okay? After that, you put bean, kidney beans, okay? Đặt sợi đài có hóm. Trong phố sợi đài nó bông bông ai đặt ở sợi đài đi thay cái hai cái chickpeas của bạn đây cha. For the red bean, you can replace with the chick bean, okay? It doesn't matter. Còn mới những đặt sạch những chỗ tới cha, sạch á, sạch nó nhiều vô sạch cái bông để sao nhưng mà miếng sạch sổ. Còn tại bởi những ai tính sạch sổ bán á, còn một dạng đây cha, có chừng dạng đấy. So I use mushroom in the tin, but you can always replace with the French one, okay? You go with softer, you have to stir well, okay? Last but not least, you put the sauce. The sauce I use Italian herb. It's for pasta sauce. But we can replace this with either tomato paste and tomato sauce. Trong pua khương này nhóm tinh xếp nó sẽ mẹp đặt vào pasta sauce nữa nhé. Còn tay bây giờ ngọt miên tếยังអាចប្រើទឹកពេញប៉ោះឬមួយក៏ pasta ឬមួយក៏ tomato paste ចាអាពេញប៉ោះគេកិនធ្វើម៉ត់ហ្នឹងណាចាអាហ្នឹងក៏បានដែរចាចំពោះចំនួនហ្នឹងយើងអាចភ្លក់បានណាចាចង់ដាក់តិចដាក់ច្រើនអីផ្អែមប្រៃអីគឺregulate តាមហ្នឹងទៅ For the quantity of the sauce and the veggie and stuff you can adjust accordingly, okay? And all you have to do you just taste it to your liking. Okay, យើងគ្រាន់តែភ្លក់ទៅបានហើយចាយើងចង់បានរបៀបម៉េចចាតែយើងទេអានេះណាស្រួលមែនតើចាយើងកូរវាសពទៅណាចា
Go về sọp tới đập bê buộc tới dương đập bê buộc sọp tới dương còn là lụ với tới cha. You stir it well. You have to mix well, and then you finally you just taste it, okay? And then you can see, you know, what kind of taste you prefer. Okay, you can adjust, no problem. Jump bong bong nữa thà nhâm sa chứ. Cha ai đặt tập lại của bạn đây, phục lại nó ngờ, lạiประมาณmột nhộng tạ nó bị chặt chiết lỗ nó cha. Hay còn là lụ tới cứ chanh đôi kia cha. Cứ chanh mình tên bà chăm đã sạch của bạn đấy. Còn tay bong bong ai đặt cứ tha sạch thì mẹ vegetarian nó cái miền lụ cha. For vegetarian people, you don't have to put meat, okay? Because the vegetable that I put is really good combination already, okay? But it's up to you. If you prefer the vegetarian meat, you can always please yourself, okay? It's very tasty, and you can see the color. Wow, it's a really good combination. Mong bông khơi thế cha còn là mớ ngang chầm đong cha, cứ miên chiết món á cứ tha. Còn là bó nó có thơ trong nhầm này cha chanh mình tên cha complete vơ cha chanh nè nhưng trong còn là bẹp bông bông pha pê dân đặt hưởng thử từng ô châu hai á dân thử côi bằng tay nó cũng over cloud bạc cha. I just wish to advise you that after you put all the ingredient in, make sure that you stir it a bit, okay? Just in case that it get burned underneath the pot, okay? Rồi nó khơi tha pasta sauce hành cho nó cha bông bông khơi thế. You can see our sauce is already done. Wow, look very delicious and it tastes fantastic. Okay, it's time to take it off the stove. You can see it's really delicious. Chập ở rồng hay lụ hai cha chanh mà I already tested. Yeah, okay. See, wow. And this is spaghetti cho bao nhiêu? This is spaghetti, and this is our sauce. Okay. Wow. Ooh, you can see. Delicious. Nhưng còn tập bằng hành bong bóng bằng tách để cha đặc biệt dương nhằm spaghetti của dương nữa nhé cha dương srô pillar chân tới hay dương còn là đặt parsley nữa nhé trái nó dương chặt đặt pillar tới cha ở bên miền chiết ngồi bằng tách hay bây giờ chọn đặt cheese của bạn đấy và học bằng tay cho mặt đặt tê cha. I just show you how to serve the spaghetti. Okay, just do like this and just sprinkle the dry parsley on top. For garnishing and also for the taste. Lần nâng spaghetti được bao giờ nước bàn chọc rồi là hai cha hai khi có bàn serve đã tràn đấy. Bạn top bị bong ôn bàn mơ video này hơi trong sự khâm thả bong ôn nâng cho chất video được bao nhiêu nhóm hơi nâng cho từក្នុង YouTube channel được bao nhiêu nhóm chúng ta Sreytouch Lim Cooking bong ôn nâng chui subscribe bao nhiêu nhóm mà nè môi cha. Hãy cho cần đăng phòng đài nút bóng bóng ai tự tố nơi video thay được bỏ liên nhóm cha. Hãy bật share video phòng liên nhóm đài nút bóng bóng ở đây tiết ai đăng video biếp thơ đó sầm anh này đài cha bàn tay mẹ đồ chết ngay nhé cha hai bà bóng bóng miền pa nhà hạ trong xua ấy là nông ca vừa một hộp ní rồi còn một hộp ở đây tiết bóng bóng ai cho từ trong YouTube channel là bỏ liên nhóm hay ai comment được trong bàn cha số mà con trái nè trong điệp lia. Now our spaghetti sauce and spaghetti is already cooked and I already served on a plate. After you watch this video, I hope that you like my video. And please go into my YouTube channel and help me to subscribe and click the bell, okay? So that you can get more new video of mine. And also please share my video so that I know about the simple cooking ways, but it can taste really delicious. And I hope that you cook this spaghetti sauce and spaghetti and enjoy with your family. Okay, it's time for me to say goodbye now, and I hope to see you again with my next video. Thank you for your support and thank you for watching my video.
សូមអរគុណបងប្អូនច្រើនណាស់បងប្អូនតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយអរគុណដែរដែលបងប្អូនបានជួយគាំទ្រខ្ញុំរហូតមកចាជួបគ្នាម្ដងទៀតតាមរយៈវីដេអូក្រោយចាជម្រាបលាបាយបាយ